Kaziwai zvakare vana vaMwari mufanira kunge kuchingamidzai kuchirongwa chedu konhai pastor. Pachirongwa chino sekutaura kwatoita mazuva ose tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatiinayo inogona kunge ichiwana mhinduro dzayo kubva mukati meBhaibheri. Saka sunungukai kutumira mibvunzo yenyu, any question yamuinayo inopindurika neBhaibheri. Please feel free to send your question through to us. Mweya mutsvene achitibatsira, we will also attempt to answer your question sekubvunza kwamunenge maita. Pamwe pacho patinotaura tinogona kunge tisina kutonyatsokunzwisa umwe mubvunzo, mukaona sekuti hatina kunyatsoadresa zvamanga muchibvunza chaizvo chaizvo, try to rephrase the question. Musanyara kuti pastor hazvo zvinanga ndichibvunza zvokuti nezvokuti, so that we make sure we help each other along the way. May God bless you. Nhasi tiri kupindura mubvunzo wakabvunzwazve neimwe hama yedu maringe nenyaya yebaptism. Takambodzidza mumashure nezvekukosha kwerubhabhatidzo. Ndichareverenga zvakare vhesi ratakamboverenga, but paita mubvunzo wasimuka panapa uri kutiwo, konai pastor, vakafa vasina kubhabhatidzwa vachabhabhatidzwa here pachauya Jesu sembavha iya pamuchinjikwa? Saka ndinoda kuti abvunza mubvunzo akanzwisa kukosha kwekubhabhatidzwa kuri kubva pana John chapter 3 verse 3 to 5. Ndakamboona kumwe munhu aiti zvekubhabhatidzwa hazvina basa, izvo longe zvangotenda muna Jesu, zvekubhabhatidzwa hazvina basa. Vanhu havadi kuteerera zvinenge zvataurwa naJesu. Ndo dambudziko raane maKristu anhasi. Christians of today, the majority of them do not want to obey what Christ says. They want to come up with their own understanding and teachings, and then they force it on Christ. Christ akataura naNicodemus, John 3 verse 3 to 5. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ndi Jesu Kristu ari kudaro, hazviiti kuti upinde umambo hwaMwari kana usina kubarwa patsva. Ndobarwa sei? Ndopinda zvemudumbu ramai. Handitaura zvekupinda mudumbu ramai, ndiri kutaura kubarwa patsva nemvura nemweya mutsvene. You cannot enter the kingdom of God no matter what your pastor says or teaches or makes you to believe. You will not enter the kingdom of God unless you are born of water and the Spirit. And this is Christ himself who said that. Sandofunga abvunza akuti pati kuna mwanhu vanogamuchira Jesu Kristu, vagamuchira Jesu Kristu vasvika pakufa vasati vabhabhatidzwa, vasati vabarwa nemvura. Saka vachaita sei? Mwari anovaparadza here nekuti vakashayiwa mukana wacho? Zvinotoitika kuti munhu anogona kugamuchira Jesu nhasi achitobuda achitorevesa zveshuwa sincerely agamuchira Jesu Kristu, akutoenda kumba adhumwa nemota obva afa. Voita sei? Ende munhu akabva apa mubvunzo wembavha iya pamuchinjiko. Ende mukaerenga kuna Luke 23:43, Jesu akatopromisa mbavha musiwo uya kuti uchazova muparadiso, but hapana patinonzwa kuti mbavha yakabhabhatidzwa, because yakatendeukira pamuchinjiko yakarembera kudai, ndopa yakagamuchira Jesu Kristu samuponesi. Jesu akatoipromisa kuti iwe ndiri kukupromisa nhasi kuti ndichazova newe muparadiso. Saka zvinofamba sei? Vachabhabhatidzwa vanhu, because pane imwe nzvimbo Jesu ati unless you are born of water you will not enter the kingdom of God. Now regai ndiverenge 1 Corinthians 10 verse 1 to 2 ndozoverenga kuna Genesis chapter 1. 1 Corinthians chapter 10 verse 1 and 2. Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. And so vana vaIsraeri pavaifamba kubva kuEgypt vachienda kuCanaan, vaiva pasi pegore raivavharidzira zuva during the day, then vakanopinda nemunyanza muRed Sea. Hanzi vakabhabhatidzwa naMoses pakupinda nemumvura muRed Sea. Saka kutoyambuka kwavakaita Red Sea, that was baptism, because it's a principle. Rwendo rwevana vaIsraeri vachibva kuEgypt vachienda kuCanaan, that was a type, waiva mufananidzo werwendo rwatiri kufamba isusu nhasi kubva muEgypt yepasi rino yechitema tichienda kuCanaan chaiyo yekudenga. Hakuna munhu anosvika kuCanaan asina kupfuura nemumvura. Ndokusaka gore paraifamba masikati rakatora road yekuenda kuRed Sea. Paiva nenzira yaisada kuenda nekuRed Sea. Remember, maIsraelites chakazosaka vagare kuEgypt, vainotsvaga chikafu kuEgypt vachitodzokera kumba, vaisambokrosa Red Sea. Kwaitova neroad yekuti maitoenda musina kukrosa any sea. But pavanga vakuenda kuCanaan zvekudzikinurwa, gore rakananga kuRed Sea, because it's a principle. You can't get into Canaan without going through water. Saka kupinda kwavakaita nomuRed Sea, that was baptism. You can't get to Canaan without baptism. Ndozviri kutaurwa naJesu achitaura naNicodemus. Saka isusu tichaitawo sei? Genesis chapter 1 verse 6, 7 na 8 inoti iyo,
Then God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Thus God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And God called the firmament heaven. So the evening and the morning were the second day. So mkaona patiri kutanga kuverenga pa verse 6, Mwari akati ngakuve ne firmament yatiri kuzwa kuti inonzi heaven kana kuti denga. And let there be a firmament which must be in the middle of the waters, and let it divide the waters from the waters. Saka denga ratiri kuona iri firmament rinodivide imwe mvura iri pamusoro nemvura inonaya iri pazasi paro yedu inonaya makore iyi, which means pamusoro paro pane rimwe body of water again. And when we will be going to heaven, we are going to pass through that watery body iri pamusoro pe this heaven or this firmament. Saka by passing through that watery body ndokuti tese tinge tabhabhatidzwa. Sezvakaita vana vaIsrael who passed through the Red Sea, and Paul is saying they were baptized by so doing. Saka hakuna munhu achauya kuzotorwa naJesu kuenda kudenga asiri kuzopinda nemudumbu iroro remvura, because we must all get through the water for us to be able to enter into the kingdom of God. Saka musanyanyonetsekera henyu hama dzedu dzinofa dzisina kuzokwanisa kuwana mukana wokubhabhatidzwa asi dzagamuchira Jesu Kristu. Chakakosha kutanga kugamuchira Jesu Kristu. Kana mukana usina kuitika wokubhabhatidzwa pamvura panyika ino, tine mumwe mukana zvakare wokupinda nemudumbu remvura patichabhabhatidzwa tese, so that we all satisfy the requirement. Unless you are born of water, you will not enter the kingdom of God. So may God bless you. Kana zvisina kunyatsojeka zvakare semazuva ose, sunungukai zvakare kudzokorera nekubvunza zvimwe. Mwari atikomborere. Amen.